wanti ate babagema temulanga kikwasa ensonyi so njala kubanga mbabuuza mwe mula kino ekintu kitwala ludawa okusokera ddala njala bategeeza okusinzira ku mbeera eri mu Uganda n'engeri ebintu gye bitambulamu ngenda kusaba nti musoke muteeka omusango mu kkooti mugambe mubuuze bamusoke mubuuze ku balooya nti omuntu kimukakataako ogemebwako kifuba omuntu wadde bwetagemebwa kubanga nze sesiga gavumenti y'omumpembe ono ku bintu byezzeekola ku bannayuganda mujjukirako emabegako bwe bagema abaana baffe bannayuganda ne bafa almost akadde kalamba abate bazze bafa abakuba eddagala ekyamu twesiga tutya n'eddagala bagenda okuleeta ne bagenda okuba bannayuganda tegenda kubeera tuufu kyekibuzo kyensooka okuteekawawo ekyo nga kiwedde ensimbi ze bagenda okukozesa okugula eddagala bagenda dijjawa ekyo kibuzo kiri awo ekyokubiri ani gwe bagenda okugema eddagala eryo kubanga tukimanyirunye nti mu Uganda temulimu kintu kiri ku origino byonna bisinga bira fake twagala kwebuuza eddagala lino balijje luddawa era avudde ajjewo obulumi lw'Abannayuganda nga talina nsonga lwaki abalumiridde essaawa zino bagenda kusooka gemako obukadde 18 bagenda gemako abantu abali ku myaka 6 okudda waggulu abayina ebirwadde nga sukaali pressure basobole okuba nti bafuna empiso zino abantu abasinga baddeko mu Europe ne mu Nsenda mukire bulungi nnyo nti omuntu okola eddagala lino ddikuba omuntu bamala digezisizaako gye batwala mu magezesizo g'eddagala bateekayo abantu bakuba eddagala eryo twala kubuuza bano bakozewa okunoonyereza okulaba nti bageba abantu bano okumanya nti n'eddagala lijja bakolako bwe tejja bakolako era lwaki bategetinga ennamba y'abantu abakulu abakoze emyaka kuba twandiyagadde okumanya lwaki bategetinze bantu bakulu ekyo kibuzo gya kibalekera buli mwatandika okwebuuza ekibuuzo ekyo nginze mu maaso kyali ku kiggula luggi eri abantu bangi abadde beemulugunya ate munanswango twaguwaabye naye ate balooya bataddeko ani naani bannaye njala tubibakakkamu era tubibagumiikiriza ng'asula wansi nti musisi bw'abazze tolina kyosobola kukutuukako ng'omuntu asula ku kitanda waggulu ekisooka nga twawudde personality y'omuntu oba obuntu bw'omuntu buli muntu alina professional ye omuntu gwe bayita lawyer kati nganze bondaba wano ate bw'onompulira ku ssimu sinze wano ono mulala nnyo no chemical ali Lumbuye mulala nnyo ne chemical ali bantu babiri banjawulo so omuntu gwe bayita lawyer abeera wanjawulo nnyo ne personality y'omuntu abamugamba nti ate lwaki Kyagulanyi ate lwaki yaleese simanyi lawyer gundi namuteeka ku ppano gundi bannanjala tukkiriziganye nti tulina leading judge agenda okubeera musango ogwo yewe ekitiibwa Sseggona Lubega yagenda okubeera leading judge kibayita leading lawyer yagenda okubeera omuweereza wa nupo omukulu Lubega Sseggona akali amaggwa ne banna abalala so bano abala bataddeko bagenda kuba bayambako buyambi mu ngeri gye bayisaamu amateeka n'okukebera ebitabo n'okukebera n'etteeka lisoma ki so ekintu kyonna Robert Kyagulanyi kye yakoze ne nupo mukirekere ye kennyini ne bannamateeka bajja kikwasaganya fe ogwaffe tulinde kuba nduulu na kuwagira na kuwa bujulizi simply sagala buli kimu tulooze ntukimanyi nnyo kuba nze nange siri lawyer nammwe abakomplete tuli ba lawyers tuleke Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze kyewadde balawyer be bagenda kukola omulimu gwe bamanyi amateeka fati tumanyi mateeka so tuleke amateeka gakole ekintu kyago tuleke aba lawyers bagende bakola omulimu gwabwe olw'ensonga bamanyise mateeka bebamanyi penal code bamanyi act bebamanyi kiki bebamanyi ne references emisango egiringaga gino fe tuwe chance abalamuzi balawyer bano be batadde ku musango no pano bagende bakola omulimu gwabwe tuleme bamala mu maanyi na balumba olwa personality yabo badde mu byobufuzi no tuleke Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe twamukkiriza tukulembera era tumuwa omukisa abantu batadde ku ppane ey'okuwondeza omusango ogwo please tubawe chance babeereko bakole omusango gwabwe nga tekuli wadde bakubye ku mukono kubanga yabeesiza okubateeka ku musango guno kinjala bagamba kyokka personality y'omuntu gwe baga nti bamulonze eyo mugijjeemu waliwo profession ne personality kati tugatta profession ne personality bwe buntu nganze nti nze omuntu nganze Lumbuye naye ate mbanga ndomulimu gwenkola nga ndi professional mugwo ekyo kiba kitamba mu field ndala nnyo kati lawyer naye gubatadde ku musawo guno nga mbadde mmanyi nti ate mu field ndala ali bwati no please amateeka ganjawulo nnyo ku ndowooza yaffe ya bulijjo tuleke professional y'omuntu ekole kyerina okukola so njala tusabe abantu mwenna abakomplaining about balawyer batadde ku musango gwa nope please tuleke professional ey'aba lawyers ekole ekyo eyabatadde ku ppane eyo abeesiga bulungi abamanyi kuba balungi mu mateeka ekyo tukireke tetukirwako ngenda basaba buwombeefu kubanze nange sina complaininga sina kola kubanga mmanyi buli field ebeeramu kafulu waayo baloye bakafulu misango egyo tubaleke balina kye bagenda okukola fe buli kimu tukireke nga bwe kikola nga bwe kiri ekyo nakyo mbadde njala nkibasabe ekyabaloyers abagenze musango gwa nopo nakyo kibalekere bakole ekintu kyabwe temufaayo baani agulimu oba ani agulimu as long as leading lawyer oba lawyer waffe omukulu musango guno yowekitema Edward Sseggona tumuleka akola omulimu gwe so ndowooza ngenze ku nsonga endala ensonga endala bya kiwamba bantu ekiyitiridde mu ggwanga Uganda okusingira ddala mu kitundu ekya ssemakati wa Uganda kibayita Buganda region
bannange nfunye information endaga nti ekiwamba baana kisusse obungi kati bakyawamba nti bawamba byabufuzi nedda okuwamba business bali ne business y'okutunda ebintu by'abaana mu mibiri gyabwe gye tuyita body organs oba body parts kati nfunye information endaga nti okuwamba kuno kati kuvudde mu kigendera ky'okuba nti kubadde political kati kufuse financial bakuli economical whereby ntegeezeddwako nti business eyo ey'okuwamba abantu kati tekyali nti eri political kati ya business etya bangambye nti omumpembero waboogo ono mwana wa State House omulimu Natasha ono mwana wa State House mulimu Jovia Salemu Kasalimu Sale bali mulimu guno Museveni kenyine Abel Kandiho n'abayindi abaze mu Uganda okukola business y'okugula ebibumba okugula ensigo n'ebintu ebirala biringa mbaana abo era singa kibadde kisoboka mwandibadde simayi bakisoboka kubanga gavumenti eno ebeevuddeko twetaaga okukola postmortem ku bantu be tunaatuzudde mu massive graves ezo kakasa nti bano abantu ne bali bagikola kanjala bagamba nti okuwamba abaana kuno kuvudde nti kukyali political kati ekintu kiri economic bakifudde kya ssente olw'ensonga nti abaana baffe bakwata ne babasalamu ebintu eby'omunda ne babitunda mu babiguza abayindi era abayindi mu ggwanga mwe bali abajja okukola bizinensi ezo balina ne fridge nga basuubula ebyennyanja abasuubula ebitundu eby'abaana baffe mu Uganda ne babitwala omulimu guno gukuliddwa Lwaboogo Natasha Jovia Salim Sale Museveni Abel Kandiho n'abayindi abayingidde mu ggwanga kubanga jjukira India yensi mu nsi muno ekyasinze okuba nti erina amalwaliro amangi era gye bakolera surgeries gye bakolera nezo transplant mu nsi yonna so India era abayindi nga mumanyi ne business zaabwe bamu kuba leadinze mu business eyo eyokuba nti balidinze mu kujja mu Uganda okugula body parts z'abantu ba body organs z'abantu naddala abana banna Uganda batandise zisalamu so yensonga lwaki mbagambye ekintu kino so kati njagala genda ku nsonga endala kuba tuli ku kigula lujje video tennaba ngenze ku nsonga y'okugula amasomero omumpembe Yosef Tabasiro mutano wakale ekizine gavumenti yo muleke kusiriwaza banna Uganda nti mugenda kugula amasomero bwe mbanga ola alongo mbali muganti mu Uganda mulimu ekirwadde kya ssenyiga 19 kiki ekibaguza amasomero olwaleero kyekibuzo ekisooka mubanga abagamba nti mulangidde ekirwadde kikola ki tekiriyo mu nsi ezisinga obungi wali ekirwadde kino amasomero gaggalawo completely business ezisinga obungi zaggalawo amabaala gaggalawo eby'omwenge byaggalawo buli kimu kyaggalawo kati gwe kyekikutanudde okugula amasomero one njala tumanyi nti Museveni Uganda ekola bubi mu byensimbi kuba terina ssente abantu baavu nnyo ne gavumenti jafu terina ssente whereby Museveni essaawa zino okugula amasomero ku bugudde university nga tebana facility bande zibagenda kukozesa kiba kitegeeza otadde okujja nga mwagala kukwata abaana abaffe mutandika bookira mu masomero kimwagala tugamba nga mwagala kozinga catastrophe naye kitali ekyo bwabanga ekirwadde kikyaliwo kye kibaguziza amasomero abaana ebasoma bagenda funa emirimu era the end of the day bamala okusoma basiba ku street bagenda balina emirimu gye bakola lwaki mufosinga embeera n'okugula amasomero nga mugigulamu gati waliyo bulwadde okujja nga mufulinga bufulinzizimu gati waliyo teri bulwadde kyetwagala bagamba amasomero ge mugulawo essaawa zino abaana bonna abazadde bali waka bamaze omwaka mulamba tebakola kati bagenda kusasuza school fees ki amasomero school fees zaabo zakaweerege whereby nti kati omwana atookerwako wasomero alina okuba nga asasula million plus mu kaseera kano musedde kigonzo osanga alina million gyagenda okuweereramu abaana osanga omuzadde nga alina family y'abaana bataano bonna basoma kyokka nga omulimu gwakola ogunoonyereza ko tosobola gutegeera naye nga naye akulaga akola mu bulamu bwabeera kubanga obulamu bwazaala mu Uganda. Life in Uganda is gambling. If you're not good at gambling, you can't manage life. Do you understand? So you're finding a family having 5 kids, all they're supposed to go back to school, but you've asked the parents or their parents their occupation. Even the parent can't tell you that where I'm working here, but I'm working somewhere. He can't or she can't tell you. But she can manage to take care of that family financially. So that's life in Uganda. Life in Uganda is gambling. So if we are in such a situation whereby now the government is going to open schools, the same time government said that there is COVID-19 in Uganda, it's like who is fooling who? So you said to us, is it fooling abantu? Boba ugati mu Uganda tunemu kirwadde kya COVID, wanchugula amasomero. Wano Uganda ekola bi economical abantu balina sente. Business zibadde wansi. Abantu bali mukoba wambo gula amasomero kujja nga mwagala kutola bana affe mbatola mu kintu ekyo tamanyi. So kino kintu ky'okugula amasomero kye visiting. If possible, nga manchi ekirwadde kyekiri, abaana ne basoma tebagenda funa mirimu, abaana begwenka basigale waka, mwanti kati mufa kugula business kyamwe kikulu kyemulira. So si kuyamba gwanga. Okujja nga mulangidde nti ekirwadde tekiriyo, kubanga biba bifeyo byafuuka bya kibbi. Ekyo nkimaze ngeze ku kirala. Tuli ku kigula lojja. Mu nsonga y'emu ey'okuwamba abantu ngenda kusaba bame ba parliament bonna balondeddwa abanopu. Mpulidde naka video kenda birwayo ku mukutu ogwa social media nga abazadde family emu mu bitundu by'ekyotera ewali muganda ffe Geoffrey Taya bali mu kwemulugunya abaana babe baabula ne siyo yokka family nnyingi nnyo.
naye kino njala kitwala nga kirijjera sigenda kukisirikira Geoffrey Tayeka naye Geoffrey Taya mbadde okusabanga member parliament mulonde ogende otuke mu family n'obuwombeefu oyogereko n'abazadde b'abaana abo batubulira abaana bwe baba bwambaddi okolo okunonyeza mu tuko kye Twitter profiling mutunonyeze mu kitundu ky'okiikirira abantu bameka babuziddwawo family kubakuwa details kino kigende eri buli member parliament wa NOP chairman C5 chairman C3 bakansalazi mwenna please mutandiko tukolera profiling twagala profiling ezo mu kitundu woli bantu bameka bakabula mwine bifananyo yabwe contact details mwatwagala tu profiling ebintu bino tutwaye mu koti yensi yonna by June twagala mu 7 atubulire enamba y'abantu abakakwatibwa abasukka mutwalo bali luddawa so nsaba MPs ba LC3 ba LC5 mwenna abalondeddwa lepa councillors mutandiko profiling ku buli kyalo bantu bameka ababuziddwawo ebifananyi byabwe contact address ebibakwatako byonna details mu profiling muzitwale ku kitebe kya Nupo muzi Robert Kyagulanyi Center mu twagala twanika kola kizita profiling tukoye ettemu lya Museveni yatiramu abandaroza bakola business ekyo sigenda kirwako okukusaba kwange eri ba Nupo member of parliament wona balonda ba chairman C5 ba chairman C3 ba councillors mwenna please mutandiko kola kizita profiling mu profiling abantu bano twagala kumanya abantu bafuma makaba akafa era namba kibali mbungi ki kubanga twagala kumanya abantu bano baba wambaluddawa so mukulu Geoffrey Tayagwe particular njera kusaba ogende ku family je tulabinga bali mukaba nga bagamba omwana abaana be babula baba tuwala ababe kwenda baba twagala kulamba Geoffrey mukulu twalo vunanyizibwa ngo mukulembeze yalondeddwa ali mu government y'amazima n'obwenkanyi yalondeddwa ogenda otandika okola kye Twitter profiling mu constituency yo bantu bameka bawambibwa bachi aliyo makomera batibwa tumanye kye twagala okukola nenga buli muntu kati abuze twetaga okuba nti mukola ki mukola kye Twitter profiling tumala okufuna ensonga zino wammanga ensonga sigenda jirwako olunaku lw'enkya olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi zigenda kubeera 3 omwezi ogwa January omwaka 2020 olunaku lw'enkya waliyo okulonda ebifo ebisinga obungi mu ggwanga ebitalondebwa bupola ebyo ebirina okulondebwa omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mwatugambye nti enkya tukeere nnyo tugende tulonde tujjuze era tulonde ebifo byonna ebitajjula mu bungi nnyo wosanga akabonero akamanvuuli woolonda so bwe tumala okulonda ng'enkola bweri nti tudde waka oluvannyuma tudde ku ssaawa 10 ng'obululu butandise okubalibwa tumala okubala obuntu tumanya awangudde ne tudde waka tukyalina programu yaffe ey'okuba tugenda tandika kye tuyita sit home strike tugenda gitandika bwe tumala okulonda olunaku lw'enkya enkya mujje mu bungi buli mwagenda alonde bwe tumala okulonda olunaku lw'enkya tulina kye tutandika okugamba tugenda tule waka tuleme kugenda kugula maduuka na kugula business just mu lunaku lumu lwankya mugende mulonde ng'omukulembeze wabagambye buli wali ambulira mulonde ekyo n'ekifo obagenda obbaga nti wano mulonde ambulira mpaka last bwe tumala okulonda lw'enkya nga tutegedde abawangudde then tutandike sit down strike kati mu sit down strike njala tegeeza omumpembe Lokech Petero njala muntagingira deputy inspector general police omwami Peter Lokech wano nina message ye Peter Lokech simanyi bakwali njala muntagire Peter Lokech kuno njala message ye bamunaji mutusiza njala mutandika bwete amakulu Petero Lokech omumyuka wa police mu ggwanga lya Uganda mukamwango ovuddeyo n'okola aka live coverage n'ogamba oba oyogeddeko eri bannamawulire n'ogamba nti ofunye information era n'ogisharinga n'ebitongole by'okwerinda nti waliwo abantu ku mitimbagano n'amaloboozi agayitingana abantu abagamba abantu muti basigale waka tebagenda kukola nti batandika okwekalakaasa nti kikimanya mateeka era mufunye intel mugenda tutandika okuba nga mukwata abantu bano mukulu ndowooza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mwakoze bulungi nenze njala kuwa obubaka buno Peter Lokech wenyigidde mu mazina g'enkima g'otajja kusobola nali nakolako the investigations okuva e Somalia Mogadishu giwaliyo basing nga yali akolera amagye ga Amisom naddala ga Uganda nina information nti abantu abasomali bennyini bakolako dda report era nali ngenda gifuna so ne baga musoke mugireke Peter Lokech ne message yagende wo ebbanga liwabeere Mogadishu mu Somalia abasomali bakolako dda report gwirinde bagenda okutwala mu International Criminal Court nga government ya Uganda si Uganda si bakututi just abasomali mu business zobadde odiringa okutunda ammunitions muba Al-Shabaab 1 mubadde muwambanga abantu abasomali ne mbatulugunya ekyo 2 mbadde mutundanga emmere y'abasirikale 4 gwomu ku bantu benyigira mu kubanga omusala gw'abaana bonna bali Somalia bana Uganda bali bafiira mu ntalo 3 mubadde musindikanga ennamba eri fake ewaka nga bassa abaana bafa basukka mu 10 ne reporting abaana 20-30 Lokech gimisango gikulinze abasomali bakolako dda profile mukudiringa mukutunda ammunitions okutunda obuwunga okuwamba abasomali n'okwenyigira mu bikolwa ebyokutemula abantu Peter Lokech wayingira amazina g'enkima nga togamanyi bwaba akoleta mu police in fact na information ekwatako mu bitundu by'awo gyozaalibwa oyina omuntu gwe watta gwe mutukwatagana naye mu ndowooza
Peter Lokech criminal records zitandise okuvaayo nakugamba toyingira mazina ga kimagano ngolozo onsaaga. I told you sometime back information ejja kuvaayo nfunye information mu bitundu gyosibuka oyina omuntu gwe mwati mukkanya ne mu ndowooza ez'ebyobufuzi oba ku mulimu nkyagenda kunoonyereza n'omukwata n'omutta gwe kennyini Peter Lokech information ejja kujjanjibwe public. Olwaliro ovuddeyo n'ojejemba n'okinambuka n'ogamba mbu kimenya amateeka omuntu okutula ewaka n'agenda okwekala n'atagenda kukola. Okujjako nga wasomera Nakawa ku myala ne bw'obanga wasoma amateeka ogamanyi ngero professional policeman njala kugamba ekigambo kimu. Mu ssemateeka wa Uganda ffenna gwe tukkiririza buli muntu wa ddembe okukozesa right yonna gy'alina. So omuntu okutuula ewaka kimukakatako mu ssemateeka wa Uganda kubanga ddembe lye tolina wogenda musanga. Lokech oliisa abaana babiri basatu ne mukazi wo ne mutula mu kayumba kammwe ne munyampulukuka ne mufuuwa ne mukuba empiiyi kuba muli mukusereza muwa musolo. Bannayuganda batalina kyakulya bw'ogamba nti obalumidwa. Wali olumidwa ku Munnayuganda ki? Wogedde Somalia n'okinya Abasomali ne mubatta ne mubatuguza emmundu. Kati gwe olumidwa Munnayuganda ki? Peter Lokech wumuzaake empumumpu yo wumuzaake ngalabiyo. Wadoli Assistant Inspector General Police for us we don't want to know. Kubanga oli Munnayuganda nga you're human being apart from holding again what do you have else? Kikyolina you have two balls like other men's. Nyoli wano okinambuka okuba empiiyi kubanga mumanyi okulya empombo z'embizi ne mudde mumanyira abantu. People have right, abantu balina constitutional right. Omuntu waddembo tule waka mugambo tugenda bavunana nga muvudde muganya okuva ewaka. Who the hell are you? You have two balls like other men. Nayo yawo nyo kinnamuka okuba empi kubanga muli empombo z'embizi no kwakuna matata simeruddawa ojoyogera mu bantu public musimanyi kimenya mateeka mufunye intero. Gwososo okufuga Uganda bagoso okubira mu police. Tubadde bane ba Kotho Domero, tubadde ba Kisembo, tubadde nali bakubonna ba Inspector General of Police. Tewali ayogera nga abasajja mu abasiro balinga abasoba basumba tutu. Muda n'okusirwaza abantu. Buli muntu alina right. Omuntu asobola okusigala ewaka. Omuntu asobola okusigala ewaka kubanga alina right ye. Olwokuba oli mu uniform ya black, otaddeko amayinja n'ekikoofiro, otaddeko mbu jjo kinambuka. We've got the intel, so we share the intel with our other security organization that people are trying to demonstrate that are sitting home strike. Whom do you feed? Whom do you feed? Nobody you feed. You feed your family because you're on taxpayers' money. No down nkugambye report eri Somalia gye nafunako copy. Gwomu ku bantu abali mu kalolo genda ku ICC ku bwato kimanyi mubadde mudiringa mu ammunition cells mutunde mbere y'amagye abaana bonna batwale Somalia mu regime yo babanja omusala gwa myezi 6. Where are their money? Sente zaabwe ziruddawa. Sente zaabwe ziruddawa. Oli mu government, oli mu combat ya government kuliko the public of Uganda. Mulokuba musisinkane mulogiza mu ne mutandika okuba ebiwojero muli emunywa bbiya muloza ne Bannayuganda bonna banyula. Ffenna tetunyumira tuli mu mbeera mbi. Oli mu office y'omuwomusolo mwosiwalira. Kufunisa abaana babandi mbuto gwe mulimu gwe musobola naye okuweereza eggwanga temukisobola kuba constitution mwagivaako. Gujja omanyira abantu. Watch out. Bwe nakolako information gwe linda contents okolako information. Gwe yasama kupatwa kugamba. Twagamba ng'ojja nti kikuba kikuwa ne bagenda kukonda erinnya naye towulira. Kati credibility and credentials zitandise okufa without you noticing. So kale kikubulidde gwe njagadde kuwoninga ngenze maaso. Tukyali ku kigula video tennaba dakika zizo 23. Ndowooza angenda kusaba na Uganda mwenna abawangalya mu nsi za Bulaaya please munyambeko ekigambo kimu manya abawandiisi sigenda kumenya mannya gammwe mwenna nga gy'oli Munnayuganda oli muwandiisi mu struggle. Tubasaba mugende ku mitimbagano gya government ku batadde essente ze bagenda okuwola mu mabanka ag'enjawulo. Muwandiikire ebitavu bya byensi ezo bagenda okuwola ssente ezo mubibagambe nti ssente tebagenze ne bawola gavumenti ya Uganda ssente. Kubanga ssente zigenda kuyamba Museveni ng'omuntu so si kuyamba Bannayuganda. Nabagamba Uganda teyina ssente tekyasoloza musolo kuba musolo tegulyo abantu bayavuwa tebalina ssente. Museveni okuddukanya gavumenti gyaga nti agina gavumenti etali mateeka. Njagala kusaba mwenna Bannayuganda mugende ku mitimbagano mulabe gye bagenda okujja ssente ezo mugende ku website z'ebibanja mubawandikire mbagamba officially if you are to lend Uganda government as Uganda government please you are making a mistake. That money is going to be used by Museveni himself but not on behalf of Ugandans. So if you are lending that money to Museveni, get to know that nobody is going to pay you back. And I'm calling upon all international new players, including Mr. Robert Amsterdam and your colleagues. Please, with due respect, I beg you kindly. Today, I've witnessed that Joseph Tibahabura Tabasirwa, who called himself the president of Uganda, and the Minister of Finance and the entire cabinet, today they have approved certain loans which they are going to acquire from international foreign banks or foreign finance banks.
But please, with respect, Mr. Robert Amsterdam and others, please, with kind of respect, I beg you kindly to write all to those financial institutions, most of those foreign banks, not dare to lend even a single coin to Yosef Tibahabura, the son of Kareches. Because that money is not going to be benefit by Ugandans. It's going to benefit Museveni himself and his families and his mafias. So we are not going to entertain that nonsense. Every time borrowing money. Where are we going to head? Please, Mr. Robert Amsterdam and your colleagues, the international lawyers of NOPE and some local lawyers, please write to all those international finance companies where Museveni, he and his finance minister, they have acquired loans. Tell those banks to stop lending Ugandan government money, because that money is going to be used against Ugandans. And that money is going to be used Museveni himself and his family, not Ugandans. Please, I beg you kindly. Mwenna bategeza bana Uganda. Mugende muwandikire bibanki bataddeko ebintu bigendo bawula sente. Bagambe sente bagenda zuula Museveni ng'omuntu so singa bana Uganda. Museveni kati yavudde mu World Bank, yavudde mu IMF, yavudde mu African Tropical Bank, kati agenze bibanki bitategerekeka ebyo. Saagala bakwate nga tutegedde. Temukkiriza abantu bano bawula sente kubanga tebalina sente gye bagenda kuzijja. Ekisooka gavumenti bawula sente teriiwo mateeka. Ekyokubiri sente zino bazeewola zigenda kubeera nga ziri misused. Kati okuwala ekintu kino, please mugambe abantu bano baleme kubawa sente zino kubanga zigenda kuba zitufuukira ekizibu weeyaba tuyinza okwendiga apo ng'eggwanga tulivuddemu nga banka ziritudde. Era ngenda kusaba President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baloya bo, please muwandikire ku banka zino zonna. Geso tebasula mutano wakazi bagenzeemu okunoonya okwewala sente zino, muziwandikire muzigambe they shouldn't make any mistake of lending Uganda money. Because this money is not going to benefit Ugandans. The money is going to be used by the first family and their mafias, including the Minister of Finance and his colleagues. So, please, our next president, our 10th president, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, please, with due respect, I ask you kindly, please, with all your lawyers and you yourself, please write all those financial institutions, they should stop lending money to Yosef Tibahabura, the son of Karekes. Because we are tired of these thieves. They just care about themselves. They don't care about Ugandans. Ekyo nkimaze. Ngenze maaso. Ekirala, information eddala etambula eraga nti ebitongole by'ebyokwerinda mu Uganda okusinga amagye, poliisi, ISO, CMY bali mu kutambula buli district okuva lwataddeyo omusango mu kkooti okuwabira omumpembeeso tabasira mutano wa Karekezi. Bali mu kunoonya abaana ba NOPE bonna abalinga ba polling agents aba NOPE batandise obbakwata okubasaba kyetuyita DRC forms zebasigala nazo sinakindi okubaleetera duplicate okuba nti babasayiningisako emikono egitategereka n'abamu bakwatiddwa ne bakubba emigo mizibu nnyo countrywide. Kati kino njala kubuuza Mr. Yosef Tabasula, the son of Karekezi and chairman of the commission, Mr. If you declared Yosef Tibahabura as the winner of 2021 elections, why did you still looking for those NOPE agents countrywide? You arrest them, you torture them, and you force them to sign on other fake DRC forms so you can present those fake DRC forms in the courts of law. Why? If you think that it's you, the one who won those elections, why do you fight at last? Stay where you were. The truth is, you know where to get those votes. Simply, stay calm, let us meet in the courts of law. You will explain, plus Byabakama. But this nonsense of going around the country looking for NOPE agents, torturing them, arresting them, forcing them to sign on fake DRC forms. Why? Bobo wangula. Simply, that's Sarapuresa teka mo sukari. Nyone kachayo ntuganti wa wangula. Wacha tu, bobo wangula, wacha tu kuli fujjo. Nyenze maso. Mukulu Yosef Tabasira mutano wa Karekezi business ey'okutunda ebibumba, amawoowolo, obutaago n'ensigo z'abaana wepona emitima nga mwagitaddemu n'abayindi. Business eno ebuumiza olw'okuba nti abaana baffe mbakutte mwagala bamala mu nnyumba. Naye tukitegeddeko lunye nti Museveni olunaku lw'ejjo wasinkanye omumpembe Abel Kandiho. N'ombuuza ekibuuzo kino. In the meeting you had yesterday, Mr. Yosef Tabasira, the son of, you asked Abel Kandiho that Abel, how many cockroaches have you so far killed, you yourself, in the meeting yesterday you had with Abel Kandiho? You asked him that how many cockroaches and maggots have you so far killed
In the reply, Abel Kaniho told you or informed you that I've killed many as I can. That is the answer which Abel Kaniho replied to you. So, Mr. Museveni, I think killing is a game, you know, than any other thing in this world. You know, killing. So, today I'm going to expose you to the fullest. Video again at Tandika within a few seconds. Museveni, I'm going to expose you to the fullest within a few minutes from now. Please don't delete my videos and tag Museveni and his entire first family. Yesterday you had a meeting with Abel Kandiho. You asked him that Abel Kandiho, how many cockroaches have you killed? Abel replied to you that I've killed many as possible. That is the reply from Abel Kandiho. So the assassin, or the official assassin of all Ugandans right now is Abel Kandiho. It's no longer political kidnap. No. It's now an economical kidnap whereby they kidnap Ugandans and they take them to unknown destinations and they remove their body organs which are sold on black market worldwide. That's now the business. No longer political matters. It is an economical matter whereby the state operatives, including even the first family, now they have used this opportunity of Pandagari, which means the Pandagari, it's a word in Swahili, which means board. Pandagari means board a car or board a lorry by force. It's a term which is used some back in the past regimes. It was called Pandagari in Swahili. In English means that board, any vehicle which is there by force. You don't decide on yourself, they just force you to board. No questions, you just board by force. If you don't board, then they can force you to put you there by force. If you fail, then they kill you from there and take you. So that's the term Pandagali. As we speak right now, Pandagali is in several areas in Kampala whereby our brothers and sisters are kidnapped during day and night. They are taken to unknown destination, but now it's not all about politics or political kidnap. It's now economical kidnap whereby our brothers and sisters are kidnapped and taken to unknown destinations. When they reach there, when they reach in those destinations where we don't know exactly, but in different parts of the country, and they start removing their body parts, which are sold on black market. And those dealers right now are stationed in Uganda. Those are the Indians who sees now it's an opportunity to do business of body organs in Uganda as we speak right now. So, eyo nga nvuddeyo kati akatambi katandise bulungi nnyo. Njagala muntagingire Yosef Basira mutano wa Kalekyezi, muntagingire Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, muntagingire n'abalala. Video etandise kati kavudde ku kwanjula katandise. Ntandise bwenti. Olunaku lwajjo bwe nabadde nkola video nabagambye ngenda kunoonyereza omuntu ki eyali emabega w'okuleeta system gye bayita yawula mu bantu abafuge. Era muntu ki eyaviirako okwawukana kwa wakati wa bannayuganda okwawukana mu mawanga ng'ate abaateekawo eggwanga Uganda baliteekawo nga bannayuganda ffenna tulina okwegatta mu kintu kye kimu. Ne nteekayo endowooza yange ne nsaba abantu abansinga ku myaka wakati w'emyaka 60 ku 7 ku 8 bampe endowooza yange. Oba ne mbalekera ekibuuzo nti endowooza yange ntuufu oba nkyamu. Naye mbadde ndyawo nenfuna abantu ba mirundi egisukka mu 10 nga bampa endowooza ye. Muli baŋŋamba nti teweemenya mukulu. Endowooza yo ntuufu nnyo emirundi bufukunya nti ntya. Ne bambuulira ensonga zino wammanga ze ngenda okubanyonnyola. Naye temutya musigale nga muli bagumu. Ne wano wenjagala muntagingire mumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga Wasaanya. Muntagingire buli muntu yenna ayitibwa munnayuganda yenna nga sigenda kwawulamu. Mogera tya abasajja bano biki baakola naki engeri gye baakikolamu. Gweyinza okubeera eyo ng'oli musajja munyankole, wemanyi nti oli munyankole nga tolina buvuna buddo bukulaga nti osala ensalo n'oddako ebbali eri. Ng'oli munyankole. Weewonye lwaki mugamba nti mwafuna enjawukana n'amawanga amala kubanga bano abasajja babeerimbikamu. Gwe weewunya lwaki omutolo n'omunyolo tebakolagana. Weewunye lwaki omusongola n'omuntu w'ekintu ekiri awo tebakwatagana. Weewunye lwaki abantu b'omu north tebakwatagana, abantu b'omu east lwaki abantu east tebakwatagana, abantu b'omu central. Bino byonna Museveni ne banne babikola nga batandika ekintu kyetuyita divide and rule okuba nti bafugirako abantu. Uganda mu ntandikwa eggwanga lyateekebwa okuba nti lyalina abantu abalina okukwataganiramu okutwala mu maaso. Ntandise bwe nti mu ntandikwa eggwanga Uganda bwe lyafuna obwetwaze
era nga omukulembeze yasookayo eggwanga lino yali omulangira oba yali Ssaabasajja kabaka oba yali kabaka Muteesa owookubiri yasooka okubeera president wa Uganda, era nga eyali Ssaabaminisita we yali Omumpembe Milton Obote kati omugenzi nga ne Ssekabaka Muteesa naye mugenzi ssaawa zino era tebasobola kudda tuwa bujulizi. Kino nno kitegeeza nti abantu abamanyi ebyafaayo basinga obungi bagenda batuggwako naye abakyalo bakyamanyi ebintu bino mu bulambo okufu bwabyo. Ensonga lwaki oba kansooka ensimba wakati wano awo nga sinagenda mbadde nakyenerabidde. Okay, munsonyiwe ngenda kujjayo eyo kantandike na kano munansonyiwa ngenda kugenda yeeyo. Abadde beebuuza lwaki omwami Kabushenga owa New Vision yalekulidde ensonga yiino mbadde temugimanyi. Ensonga yiino era tebabulya mu Kabushenga yalekulidde busibe baamu no Kabushenga kiri bwe kiti. Robert Kabushenga omusajja Munnayuganda aludde mu media era agikoledde ebbanga ddene. Bwe tutuuka mu kaluko okulonda nga kumaze okuggwa, gavumenti y'Omumpembe Yosef Tabasiba mutaano wa Kalekyezi nga tetunnaba kulonda bagamba Kabushenga nti tugenda kukozesa New Vision as a company nga kuliko Bukedde New Vision ne TV zonna kwe tugenda okuyisa ebinaava mu kulonda ffe betugenda okuwa nga gwe wa Kabushenga okubirangira ku Bukedde ku Vision na buli kimu ku company zonna eza New Vision. Kabushenga yagamba Yosef Tabasiba mutaano wa Kalekyezi nti nze ekintu kisobola sikikola. Sisobola kukolesa company eno kulangirako fake results kubanga company ngenda kubangisudde ate nga n'abakozi batadde mu ntata company egwire ddala. Ng'omuntu bwali professional Kabushenga yagamba Museveni nti kisobola kikola kozesa Bukedde TV New Vision ne TV endala zonna countrywide okulangirira fake results mu kalukano akajja. Bagamba Kabushenga nti omulimu gulekulire. Kabushenga n'abagamba sigenda kulekulira mulimu guno wabula mumpe yakadde designing enganza omuntu ngende ngensitekoze eki ngensitetegedde. Kabushenga bamuwa akadde okulizayininga era okulizayininga kwa Kabushenga tekwadde nti yagenza yagala wabula yagaana okulangirira fake results ze bawa NBS. Oluvannyuma Museveni bw'amanya nti Kabushenga aganye ne New Vision okukola ebintu ebyo, Museveni yakwata NBS TV nawa NBS TV radio stations ne bu TV obula kutandika okulangirira results ziri fake nga Kabushenga aganye okulangirira. Yensonga lwaki Kabushenga bamugobye ne bamugoba oluvannyuma lw'okugaana okukola business ey'ekisiru. Olw'ensonga Kabushenga yabagamba nti bwe kibanja ekitongole kino kyenkulira kimaze ebbanga kikulaakulana sijja kusobola kulangira ko results ziri fake kufuna buzibu nga company egwe nga ndaba gye mbadde nzirukanya. Yensonga lwaki Kabushenga ne bamuforcing okulizayininga era Kabushenga n'abiwummula n'abinyika mu nsuwa. So Kabushenga tiyawo muddembo emyaka gimubidde akawero oba kikinedda yagaana okulangirira fake results ku TV ya Bukedde New Vision Olupinyi West Smith Cosmetic Company. Kabushenga yagaana nonsense. N'agaana n'alyoka alizayininga by all means. Kabushenga n'agaana. Kati ngeze maaso nzizeyo wali lwaki Museveni lwaki ebintu ani yali mabega okulumba olubiri lw'Emmengo era bani abalulimu kiki ekyaleeta okulumba olubiri luno. Ekisooka kambadize katono. Omumpembe Yosef Tibahabulwa lutabayisirwa mutano wa Kalekyezi aludde mu gavumenti za Uganda eziyiseeko mabega nga akolamu emirimu egy'enjawulo. Naye Museveni ono musajja yajja alina ekintu ky'abalanga era akibala. Menja arabagamba okuva mu mwaka gwengenda okwogerera mu Museveni azzassa abantu mpaka okutuuka olwaleero yattanga abantu lulinga ali mu gavumenti ziri. Kati bw'olwaleero bw'abanga yali mu control ng'ayina gavumenti ayina ekkooti ayina amagye ayina amakomera ayina buli kimu olowooza abantu bameka bayakatta nsimbudde. Mu myaka gye tukubye mabega emiyitirivu ennyo emyaka egyo tegibadde myangu eri bannayuganda bonna nga tetwawuddeemu ggwanga ki. Omumpembe Yosef Tabasiba mutano wa Kalekyezi yamanya bwe yali mu gavumenti y'Omumpembe Obote yamanya nti kizibu nnyo okufuga Uganda nga tomaze kwawula mawanga ga Uganda gasinga obungi. Bwe yakimanya n'agamba nti eggwanga erisinga obuzibu mu Uganda ng'onoofuga Uganda baliyita Baganda. Olina okwawula Abaganda ku bitundu ebirala bya Uganda n'obakubaganya gwe n'ofuga. Sinakindi okugezaako nnyo okutta Abaganda obakendeze mu nnamba weppo n'okubeerimbikamu osobola okukola by'oyagala. Museveni ono bw'amanya nti kino kigenda mukolera ate nga n'Obote yali yakisomako dda mu kosi yali asomye ng'omugenzi Mwalimu Julius Nyerere akimusomesezza mu kosi ze yasoma mu bbanga eyali mabegako. Omumpembe ono Obote yakirina mu bwongo naye Yosef Tabasiba mutano wa Kalekyezi ng'akoleramu n'omwami gwe bayitanga Bazara Busa.
Bazaala busa omwami ono bebaali mu mabega okukola ekintu kino kati njala kibanyonyera bulungi mu kitegere bulungi nti mu myaka ejo Obote oyo ng'agenda okulumba olubiri Yosete Bahabura mutano wa Kalekyezi ye yali emabega njala kibugamba officially Obote Museveni ye yali emabega w'okuleeta plan ez'okulumba olubiri lw'Emmengo mu Bulange okulumba Obuganda n'okubusaanyaawo n'okuwangangusa Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri n'agenda n'akisiza omukono e Bungereza. Saagala Muganda ddeyo weekubye emizimu egitali jjajjajjawo ng'oga nti Obote oba abantu b'omu Northern batta Ssaabasajja Kabaka. No. The mission was influenced and well planned by Yosete Bahabura, the son of Kalekyezi, according to my research and the information which I've gathered. So, njagala muzibula amaaso. Mugakanule. Temogeza Museveni yechi yasinga okumasalinga bakita divide and rule. Njagala bagamba olwali mu kijje kunze. Museveni yali emabega. Owoolukwe olwalumba olubiri lw'Emmengo mwaka gwa 1996 ng'amaze okuwa Obote amagezi n'amugamba omanyi Obote nti okufuga Uganda kati kiri bwe kiti kambagerera olukero luwe luti mu myaka egyo Museveni yali akola mu State House ng'Obote ye president naye nga waliwo omwamba Bazaala busa omwami ono yali nga representative wa Uganda mu kibuga mu ggwanga lya Bungereza oba yalinga bwisira butwita ambassador. Museveni yali muzajja yali mukwano nnyo gwa Bazaala busa mu Uganda olwokuba nti yali akulya Bungereza. Omwami ono Bazaala busa musajja mutooro era nga musajja mutooro enzala y'ettolo gye yava naye nga yali abeera yali abeera mu Uganda yali muzaala ya Uganda musajja mutooro naye nga yali abeera mu ggwanga lya Bungereza nga gyasinga okusiisira. Omwami ono yali tayagala Baganda naturally nga tabaagala. Kati bw'asanga Museveni yalina mission ye enekusifu naye nga tayagala Baganda ne kujja bagira. Museveni yakwata omwami ono gwe bayita Bazaala busa wepo ne yekenyini Museveni ne bakwatagana n'omuntu omulala gw'engendo banyumiza wano ne bakwatagana mu kikolwa kino eky'okutandika okuteeka ensasagge oba okuteeka omugenzi Milton Obote omupikamu omukka omuteekamu omunnyo omuteekamu kamyu okumutinkula obwongo omuwa plan ey'okulumba olubiri lutya. Omwami ono Bazaala busa bw'ava e Bungereza atuuka agamba mukama we ajja okulaba mukama we Obote. Bw'atuuka mu ofisi y'Obote yasangamu ekifaananyi kya Sir Edward Muteesa mu ofisi ye. Bw'akisangamu n'agamba Prime Minister Obote, lwaki okkiriza ekifaananyi kya Kabaka wa Buganda Muteesa okubeera wano? Oli munene nnyo, Kabaka ontateekeddwa kukulidinga nti ye president ogwo olina okubeera president. Omukulu ono Bazaala busa yakwata ekifaananyi kya Sir Edward Muteesa n'akiwangula waggulu kisenge n'akirinnyalinnya n'akimenyaamenya okulaga Obote nti gwe olina okubeera president so si Muteesa. Museveni aba ali awo Bazaala busa ne Museveni batandika omufumba omuwa ebigambo oba omuteekamu ebigambo mumupikirira okulaba nti afuna obusungu okulaba nti alumba olubiri. Mu kino ekintu mu kusooka kino tekyali mbirowoozo byaki tekyali mbirowoozo by'Obote kulumba lubiri. Kino ekirooto kyali kiwa Yesu tutapisiba mtono wa Kalekyezi omwami Bazaala busa waliwo n'omwami gwe bayita Batalingaya abasinga obungi abantu bakulu mu myaka mmanyi mwe bayita Batalingaya bano baawa omwami Obote mission ey'okulumba olubiri. Naye ate waliwo omwami eyali akulira amajaago ebiseera ebyo eyali ame komanda bamuyitanga Oproti. Oproti bwe bamuwa ekirowoozo kino ye nga ye Oproti yagamba sisobola kulumba Bwakabaka bwa Buganda sisobola kulumba lubiri lw'Emmengo. Oproti ye n'akivamu n'agamba sisobola kulumba Bwakabaka bwa Buganda wadde okulumba Kabaka Muteesa. Oproti n'akivaamu ye n'akivaamu. Kati Museveni bw'amala okumanya nti Obote abadde aduumira amajaamu gyemedde kiki Museveni kye yakola? Batalingaya Bazaala busa wepo ne Museveni kiki baakola n'Obote. Mu biseera ebyo Bazaala busa bye bw'atuuka ew'Obote n'amugamba ssebo ekintu kyekugambye okiwulidde oli musajja munene nnyo okusinga ono gw'oyita pulezidenti wo Kabaka wa Buganda. Kyekiseera tugende tulumbe olubiri lw'Emmengo tumukubiremu tumuggyemu osobole okufuna obukulembeze. Ekintu kino kyapulaniingibwa Museveni Bazaala busa Batalingaya ne batuuka okutandika okukola omupango guno ogwatuuka okuleeta Obote okukola ki? Okulumba olubiri. Kati olw'okuba nti omwami ono
Oporoti yagaana okulumba olubiri ng'eyali ame komanda. Mu biseera ebyo Museveni n'Obote baasala bakozese omuntu eyali ku ddaala erya wansi eyali omumalirivu mu biseera ebyo yali omugenzi Idi Amin Dada yali Idi Amin Dada. Ye ne bamukozesa ogenda okulumba olubiri olwo. Wamala okulumba olubiri olwo balulumba bulungi nnyo. Bwe balulumba ebyava byonna abasinga obungi bimanyi bulungi nnyo. Ekyaviirako Ssaabasajja ekyaviirako Ssekabaka Muteesa okuwaŋŋanguka n'addukira mu ggwanga erya Bungereza gye yabeera akabanga mpawe kaaga okutuusa lwe yakisa omukono n'afa oluvannyuma ate enjolo eneddizibwa mu Buganda n'eziikibwa. Mukitegedde bulungi? N'eziikibwa. Bw'oba oli munyampi kuno vaako, kuno sikulagana banyampi, bw'oba oli munyampi kuno vaako genda. Mu budde bwe bumu oluvannyuma omugenzi Shaban Oporoti bw'agaana okuduumira amagye agaalumba olubiri kubanga yali CDF w'amagye ago ng'eyali komanda n'agaana okulumba olubiri olw'okuba nti yali ayagala nnyo kabaka wa Buganda era ng'ayagala nnyo Abaganda. Museveni Bazaara Busa Batalingaya Obote baatula mu meeting ne bagamba nti ono mwami Shaban Oporoti bamuteeke ku house arrest. Era nga Museveni bwe yasaba ne banne bakwata omugenzi Shaban Oporoti ne bamuteeka ku house arrest ne bamuteeka kwe kuduumira Idi Amin Dada n'agenda n'alumba olubiri lw'Emmengo ebyava mu abiraba mpaka nakati bye tulimu ebizibu bino. Naye before okukola ebintu ebyo Abaganda bangi bajja banga battibwa mu mission ezitaategerekekanga naye ng'era Museveni yazirya emabega kubanga yalina ekigendererwa kye kye yali akola. Era mu meeting eno abaalagira okukwatibwako omusajja n'ateekwa house arrest kwaliko Obote yennyini, Museveni, Bazaara Busa, Wepo ne Batalingaya simanyi oba akyaliyo. Bonna bakkiriza okukozesa omugenzi Idi Amin Dada okulumba olubiri era n'alulumba mpaka lwe yalusula ku ttaka okulumba Mmengo. Naye ng'oli omwami ali mu house arrest yalina okukola ekintu ekyo olw'okuba nti yagaana. Bano bagamba omumpembe Obote nti oluvannyuma nti omugenzi Shaban Oporoti agaanye ebiragiro by'okulumba olubiri lw'Emmengo, tubadde tukusaba omugobe oba omudismissing okuva mu magye ng'omugye ne mu house arrest wabula omukole ki omugye mu magye. Mu kumujja mu magye kino Museveni yalina ekigendererwa kye n'omusajja omugenzi bagundi Batalingaya balina ekigendererwa kyabwe. Wano mu maaso waliwo omuntu gwe bateekamu gwengendo banyumiza mumanyi nti omusajja ono balina oluka okuva dda. Omugenzi ono Obote bamala omugoba ekiragiro eky'okudinawunsinga omugenzi Shaban Oporoti okumujja ku bw'amagye omakomanda. Kino Museveni yalina ekigendererwa kye nga balina omuntu wabwe ali mu magye gwe bali baagala okukola ki? Gwe bali baagala okufuula ame komanda. Era mu biseera ebyo we twogerera waaliwo mu Uganda mu regime y'Obote waaliwo ba brigadiers mu army baali babiri naye erinnya lino nafunyeeko limu okwali brigadier Perino Okoya yali ku ddaala brigadier. Then kwaliko Lieutenant Kano oba Lieutenant Kano baali babiri mu biseera ebyo. Kwaliko omugenzi Olito Jok, kwaliko n'omugenzi oba akyaliyo simanyi kubanga olw'amanya gatakyawuliraka mu system. Kwaliko omugenzi Ndahenda oyo ne yaliko. Kati Ndahenda ono Herere ono musajja yali munyarwanda naye nga ali mu gavumenti ya Museveni be bali ku ddaala erya Lieutenant Kano ge bantu babiri. Jjukira omugenzi Olito Joko naye yattibwa mu lutalo lwe lumu era bamutira Luweere eyo ennyonyi yakubwa n'egwa. So kati abantu bano ababiri bwe bamala okuba nga baliwo jjukira Obote ebiseera bye takyalina muntu ajumira magye. Kati Museveni n'amanya nti Obote yayina omuntu owa choice ye gwe yali ayagala gwe bafuula ame komanda. Kati bana babiri okuli Museveni ne Bazaara Busa ne munne Batalingaya bo baayagala Obote ateeke apromotinge omunyalwanda waabwe oyo gwe mbagambye
ndaherera okubanga yagenda okudumira amagye ngolo Museveni alina kyabaze ne batalingaya okuba nti ono yabadumira amagye omuntu waabwe go bali ba plantinze go bali bayina nga ye omudu ng'omukulembeze Obote ye mu biseera ebyo yalina omudumizi we gwali ayagala abeere omudumizi w'amagye olira Obote wakanga yalina omudumizi w'amagye gwe ayagala Museveni kye yakola mu kimanyi wano wetulaga Museveni kye baakola bapulaninga n'oyo eyali batalingaya ne bapulaninga okwassasinatinga choice y'Obote eyalina okudumira eyalina okufuuka omudumizi w'amagye era omusajja bamusanga mu bitundu by'omu mambuka ga Uganda bamuttirayo Obote n'aba nga takyalina ki Obote n'aba nga takyalina choice bwe bamala okutta omusajja oyo Obote gwe yalinako choice okumufuula ame komanda Obote teyalina choice okuba nti bali batandise omuyingira munda nga bano abasajja balina ebigendera byabwe oluvannyuma Museveni bamala okukola enteekateeka yaabwe y'okutta omwami oyo waliwo omwami omu eyali omuwagize ennyo ow'amaanyi ow'ekibiina kya UPC bamuyita Abasi Balinda yali asibuka Kampala eyo Abasi Balinda yajja ne yeegatta ku kibinja kino kya Museveni batalingaya n'oli munnamagye ndahenda ne batandika okukola olukwesisiro okutandika okuba nti bazoganya okuba nti bafuna kye baagala mukitegeera bulungi naye mu mbeera y'embwe bakola ebintu bino kyatwalira Museveni obudde n'okukola olukwe luno okwali kutuukira kubanga abambala ne basooka ne batta choice y'Obote gye yali alina y'okufuuka ame komanda Obote n'aba nga takyalina choice okuggyako okuddira omumpembe Idi Amin Dada omuwa obudumizi bw'amagye era Amini bw'aba Obote obudumizi bw'amagye ng'ajjukira ono Museveni batalingaya nono munnaabwe yali magye ndaherera bali balina ebitabo basomere nga Amini yali tasomyeko bitabo wadde n'ekimu kino kyanyiiza Museveni okuba nti Amini omuntu atasoma baamu okudumira amagye ogera okulumba olubiri ne bamale bamufuula ame komanda kino nno kyanyiiza Museveni n'atandika okula bubi omugenzi Idi Amin Dada era okuva ku olwo yempalana n'obukyayi bw'alina ku Idi Amin Dada ekyo tekyali kyo Museveni ne batandika okuzoganya gavumenti y'Obote nga tebagiri munda bagikoleramu kino tekyalwa n'omumpembe Idi Amin Dada n'amala n'awamba Obote n'atwala obuyinza Amini bw'amala okuwamba Obote ate kano kaali kasamba ttuko Museveni n'adduka n'adda Tanzania egye baavanga mu kibiina kye baakolanga eky'abafolonasa okujjanga okulumba gavumenti okulumba eggwanga lya Uganda okuttanga abantu naye nga main target yabwe kuva dda okutta kwali kw'Abaganda mainly Museveni kigendera kyali kyakutta Baganda era babatta kati omwami ono kati bwe bamala okukola ebikolwa ebyo byonna omwami ono gwe mbagambe yatandika olukwe luno ne Museveni gwe bayita Bazarabusa omwami bw'amala okukola enteekateeka zino Bazarabusa akwata emmotoka ye ey'ekika kya Volkswagen agivuga akimbakimbadde Entebbe oba yali agenda kulinnya nnyonyi awo nange simanyi omwami ono we yasanga entuuko ye era bajjajja baamuyitira agenda abeegatteko nga nenda bugisimufungiza olw'ensonga nti omwami ono yafuna accident nga n'emmotoka ya Volkswagen era teyasukkawo n'afa kino nno kyatiisa abantu bangi nnyo n'abali magye mu biseera bwe bagamba nti emizimu gya Buganda gyayimuse omusajja yajja ekifaananyi kya Muteesa ku kisenge n'akirinya n'akimenyaamenyamu entuuko zo zaatuukiridde era emmotoka gy'abaddemu ekika kya Volkswagen teyamususizza ku luguudo lw'Entebbe n'afa n'avaawo olwo ennamba etandika okukenderayo abantu abaali against Obuganda olw'ensonga nti omu ku bo yali afudde omwami oyo yafanayo abantu bangi bakinonooza emizimu gya Buganda gyanyigidde omusajja oyo kubanga yaninya ekifaananyi kya Sir Edward Muteesa mu ofiisi y'Obote n'akijjamu n'omugago tufikira kubeera president n'akubeera Obote era n'akikolera ddala bulungi nnyo mu bantu bano bonna abagenda beeyongera okufuuka ekizibu mu Uganda mu biseera ebyo omwami gwe mbagambye gwe bayita Abasi Balinda eyeegatta ku bano okubanga batandika okuzoganya bano nno mu kuzoganya baazoganya ekibiina kya UPC ne gavumenti okutuusa lwe bagisuula jjukira mbagambye Obote yalina choice ye ow'amagye eyali ow'amaanyi gwe yali agenda okukola okulonda baali bamuyita Okoya naye Museveni mu ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa January omwaka 1997 Museveni baakola enteekateeka ne bagenda Okoya yali musajja nga Obote amwesiga nnyo era ng'amukozesa mu bintu bingi nnyo era gwe yali agala okufuula ame komanda kati Museveni bw'akitegeera nti choice yabwe tegenda kukwatayo Museveni yakwatagana n'abantu abali mu gavumenti y'Obote ne bategeera nti omwami ono bamuwadde leave Okoya omugenzi Okoya ng'agenze wabo mu north kuwumulamu Museveni n'asindika abatamanya ŋŋamba ne bagenda mu kibuga waggulu mu north ne babakirira omugenzi Okoya okutuusa ani eyali mu lukwe luno ate olw'okutta Okoya Museveni kennyini ne banne
omwami Okoya bamutangira ku z'omwezi 27 mwezi ogw'January 1979 1997 mission eno eyokutta Okoya yali wongera ku z'omwezi 27 omwezi ogw'erubereberye omwaka 1997 bwe yaliwo Okoya ngattibwa Obote ng'afuuka puzzle nga takyalina muntu yenna agenda mukolera bintu bino Museveni atandika okukola obuvuyo bwe n'omugenzi batalingayo bakyaliyo Museveni Obote n'abeera confused n'abanga kimu kimutabuseeko kumbe Museveni abala olukwe olunaamuleeta mu ntebe naye ng'amaze okutta Baganda abatalinaako musango Museveni batalingaya ne bapulaninga ekintu kyabwe okuleeta Ndadaire naye Ndadaire kyamulema Hirere na kimulema kubanga Obote yalina choice y'embiseera ebyo kati ngenze mu maaso mission eyokutta omugenzi Okoya yali mwani Museveni yagiridinga batalingaya naye weewuunye baakozesaani okutta omugenzi Okoya mu system divide and rule baakozesa omugenzi guweddeko omusajja omuganda tuludde emyaka gwe baakozesa okutta oguweddeko gwe bakozesa okutta omugenzi Okoya Museveni alukayisewo dirize zonna n'atandika n'okuba nti bagenda otandika okuzoganya omukulembeze yamala okuwamba Idi Amin Dada mpaka nakati olwaliro kyatukola nti yajja akola ebintu bino naye muntu gwe mulina okwebaza wadde temwamulabako nange saamulabako ye mugenzi gwe bayita Shabani Oporoti nti ye yagaana okulumba Obuganda n'okulumba olubiri lw'Emmengo okutandika okulumba Mmengo n'okugivoola n'okutta Ssaabasajja Kabaka eyali mu biseera ebyo omugenzi oba kati gwe twandiyise nti Ssekabaka Muteesa owookubiri ebyo byonna ng'ali mabega waabyo ye Yosef Tabasirwa mutani wa Kalekyezi so temuddamu kwebuuza baani abali mabega w'olukwe olw'okulumba olubiri ye Mumpembe Yosef Tibahabula Tabasirwa mutabani wa Kalekyezi awulidde ebigambo bino bitwali nti bikulu omusajja gwe tuzannyisa yennyini yakola ebikolwa bino byonna bimula Pandagaali era babiri mu myaka gy'Obote mu myaka gya Amiri babiri byonna bino byera Pandagaali gano si mawulire mapya biba bikoze ensonga njembaga nti lwaki Museveni teyagala Amini lw'ensonga nti Amini kyali musajja muyigirize nga bano balina choice yaabwe y'abantu abayigiriza bali maje ne Amini ne bamulonda okuba nti yali adomera amaje kitegeeza nti bo baali baagala Museveni baali baagala Obote promoting omuntu waabwe Obote ne kimulemerera kwe promotingamu Idi Amin Dada n'abaana amwafuulira Museveni atandika okuwalana omugenzi Idi Amin Dada olw'okuba nti teyalina buyigirize ate nga yali atutte obudumizi bw'amaje ali n'amala n'akola ki n'amwefuulira so nno kino kituzaawa nti bannayuganda mwenna buli omu ali eyo njagala mukimanye okutta abantu Museveni tatandise leero okutta abantu kubaddewo back way mu myaka gy'enkaaga plus nga Museveni yali mu kintu kino manju bagenda babala ekintu kino ekintu kya kidnapping Pandagaali okutta abantu ola Museveni yattanga abantu ng'akyali mu gavumenti nga talina kyali naye ate kati bw'aba nga yali mu gavumenti yalina ssente yalina buli kimu nga ye mateeka ye buli ki agenda kutta abantu bameka okutta it's not your problem okutta so buli muntu aliyo ng'obadde omanyi nti simanyi Obote yalumba Obuganda n'alumba olubiri n'alukuba Obote yalumba Obuganda olw'okuba nti bamuteeka Museveni batalingaya n'omwami gwe bazaala busa omusajja omutoolo be bateeka influence eyawa obutwa obw'ebigambo n'okuteeka omunnyo mu mugenzi Milton Obote okulumba olubiri lw'Emmengo okutuuka nakati olwali Buganda we buli mission ya Museveni esooka akimanyi lunye nti Omuganda bw'obanga tosse Muganda tosobola kufuga Uganda olina okukinya Omuganda politically economically physically religiously olina obba kinyolwa okufuga eggwanga eyo era gy'ala bagamba there is a cripple nkiddamu ekigambo kiri cripple genocide which is taking place in Uganda right now as we speak Mr. Yosef Tibahabulwa, the son of late Kalekyezi, please stop the mission of the genocide, mostly targeting the Baganda youth. You've been doing it all along since 1960s. You've been murdering, assassinating Baganda mostly. And as we speak right now, if we check in all books of political history in Uganda, the most targeted figures or political figures in Uganda, mostly they are Baganda. Because you had an hidden agenda with your entire colleagues to cleanse Baganda. So please, Yosef Tibahabulwa, stop your creepy genocide against the tribe called Baganda in Uganda, including other tribes in Uganda. We know that you are good in the system of divide and rule. If you don't divide people, you can't rule them. Divided,
You lure. United, you can't rule them. So that's why for you, keep ever dividing people so that for you can lure them. But please, mister, the mission of cleansing or the prepared genocide against the Baganda youth and the Baganda political figures in Uganda must stop with immediate effect. This is not just a joking subject. Please, people, wake up before it's too late. There is a creepy genocide taking place in Uganda, mostly against the Baganda tribe in Uganda. People are buried in massive graves in different parts of, even in Uganda. All those mass graves are found in Uganda in different parts. These people, they grabbed land, where even they take those bodies and they bury them in mass graves. They use the deserted forest to bury those people. Most of the Baganda. Kidnapping is taking place mostly in the Uganda region. And the mass graves are found in the Uganda region. Apart from those who were during the Kony War, the guerrilla war. And I'm telling the international community that as we speak right now in Uganda, we didn't have any kind of rebel group called Joseph Kony. Kony wasn't there. Museveni himself is Kony. If you want to get the evidence, soon the evidence is going to come out. Museveni planned the genocide in northern Uganda. He planned the genocide in the central region of Uganda, that is Buganda, and that genocide is still continuing. Museveni stopped the prepared genocide against Baganda. Stop the genocide against Ugandans. If you're Ugandan, why do you kill your fellow Ugandans? You've been in power for 35 years. What reason can you give to people that each and every political disagreement ends up in losing lives? Please, mister, please stop. This is nonsense. All political arguments, they end on the round table by discussing issues and we agree, but not assassinating or killing people. You must stop your nonsense. The creepy genocide which is taking place in Uganda must stop, but mostly targeting Baganda youth who are kidnapped on daily basis, day and night. They've been picked by these vehicles called drone, the mode of kind of Matatu. There is a mode of vehicles called Matatu, but they are nicknamed drones. Those vehicles picking our fellow comrades from their respected homes and taken to unknown destinations. These people are killed and are buried in massive graves in the Uganda region. Museveni, you must stop this nonsense of killing Baganda and the other Ugandans, different parts of Uganda. This must stop. Political differences are solved on table, on mutual understanding, not assassinating or killing. This genocide must stop. Museveni, stop genocide in Uganda. Mostly you are targeting Baganda. Since way back in 1960s, you were behind the attack of Lumbuye Palace. It's you, Batalingaya, Bazarabusa, the former UK convoy in Museveni in Obote's regime, who sat and organized the attack on the Mengo Palace. It's you influenced Obote to attack a Mengo Palace. And some information which I had late after this video, I was informed that after the attack of that parish, Museveni, you yourself, you went there to observe and to see and to inspect the damages which were caused by the Obote's regime. And it's you who influenced that attack. What about a man like you? Right now, you said that the one who won the elections, why did you send troops to different parts of Uganda, torturing Ugandans, asking them DRC forms for Robert Kyagulanyi Center? If you think that you won the election, why do you still sending troops to arrest, torture, and torture the polling agents of Robert Kyagulanyi Center? Why? If you won, why don't you sit and relax? Wait for the judgment. But you are keeping on sending police, RDCs, moving around the country, arresting our people, and they are killed. Museveni, stop the creepy genocide against Baganda.
Museveni stopped the creepy genocide against Ugandans. Because you found us united, but for you, due to your influence, you influenced the late Obote to attack the Mengo Palace in 1966, which led to the death of the number of Baganda. And even our leader, the late Sir Edward Mutesa, flew the country until when he got refugee in the UK, where also you influenced Obote and his assassin. You sent some agents to UK and you finished the late Sir Edward Mutesa with poison. That's why ever you come on the media and say, those who think that they're Baganda enough, I'll crush them. That statement is going to be used against you. That video still there on social media. Each and every person in worldwide has that video where you said that you are going to kill Baganda as you used to do way back. That's why in Baganda mbalitereka video kano mumanye olugero kye tuyita Genesis mu luzungu. Museveni ajja obusungu ku Baganda. Museveni lwaki agamba nti Abaganda nja kubatta, nja kubakurashinga, because amanyi kinabadde akikola way back in 1960s up to now. Ngafe Baganda nja kubatta nga bwe mbadde nkola. Kati abadde tebamanyi Genesis w'olugero luno, Obote yalumba olubiri lw'Emmengo nenga influence ne yambali ekintu kya divide and rule. Abaganda bawukane n'Abalango, bawukane n'Abateeso, bawukane n'Abakibo n'Abanubbi, bawukane enseta banguke babenge Museveni yali mu kintu kino era nga bw'akikoze nakati akyakikola. Eno video ya lero njagadde gikola okubasomera ka Genesis kano okudda ku video wa Museveni bwaga nti I'll crush Baganda, mpenga Baganda nja kubatta nja kubamalawo nga bwe mbadde nkola way back. Kati if you hear that word way back, now nkuletedde Genesis w'olugero lwa videos ebbiri muzikwate bulungi muzimu muwulire video eno lwaliro mugikomparing n'obwo video bubiri Museveni bwaga nti Abaganda nja kubatta nga bwe ndabattanga, I'll crush Baganda, mpenga Baganda. This is the genesis of that video. Kati omuntu omulala asobola okuba information ng'eno muba munoonya wangatto mugende kuwenga tonze bwadde information mugende kiwedde. Bulijjo mwadde mwebuuza lwaki omusajja yakolabo video yabo history ali luddawa mubakubye ku mmeeza. Baganda, nja kubatta. I will crush you as I used to crush you way back. That means this man had an Asian agenda way back, pointing and targeting Baganda mostly, no other tribes in Uganda. You can't hear in any part of Uganda people are dying like they are dying in Buganda, because he knows that Buganda is a center of all the center of collections for all Ugandans, where they come from different parts of Uganda. So he targets mostly the Baganda way back in 1960s. That's why I gave you the reference of the story according to the two videos which himself Museveni recorded. He was caught ready-handed stating that he's going to kill Baganda as he used to do some time back. So the genesis is here of those videos. So whoever need more evidence about this, don't blame the Northerners that the one who influenced Obote to attack a Mengo Parish or to attack Baganda. It was Museveni, Batalingaya, Bazarabusa, and the others who forced the late Obote to attack a Mengo because they had their agenda which is taking place right now. Museveni stopped the creepy genocide of the Baganda in Uganda and stopped the creepy genocide against Ugandans. Because we have tired. Since 1960s, you've been killing Ugandans. Up now, you're still killing you. For what use? Baganda Lives Matters. Hashtag. Baganda Lives Matters in Uganda. Ugandans matters live in Uganda.
nze sikola kitu nga simaze kikolako research. Video bili Museveni ze yayogera muzirina. Nja kurashinga Abaganda nga bwe ndaba kurashinga all our way back. History mbabuulidde. Olugendo lunaje luvudde okutuuka olwaleero. Nga nzize nkola research ne ngamba kuba nasooka ne nnyonyereza ani yali emabega w'okuyinfluencinga Obotono okujjawo Buganda. Ani yali emabega w'okuyinfluencinga Obuganda bujjawo. Okitegedde? Yali Museveni yennyini. Kale video yali agisangudde alowooza ategeera nnyo. Tolina ky'osobola kukola, bino byonna twabimanya. Tolina ky'osobola kukola Museveni, wano wonna twamanyawo mukulu. Twamanyawo nti bino ogenda bikola, byonna tubimanyi bulungi nnyo, ensonga lwaki nkoledde ku page 2. Okitegedde mukulu? Tolina ky'osobola kukola, byonna tubimanyi bino. Tubimanyi bino twali tubitegeera nti ojja bikola. So let me see. Byonna twabimanya nti ojja bikola. Era ensonga lwaki nakoze video 2 nga kimanyi bulungi nnyo information bw'eneekutuukako ojja kwekwata mbyenda. Kati njikoze. Genda weetuge. Njikoze. Ekyo nadde nkimanyi bulungi nti ojja kikola. Naye abantu information bali bapanze gifuna. Video yino kuno kweri katuna kyogenda kugamba bantu. Tolina kyogenda kugamba bantu mu 7, tolina kyogamba ggwanga. Mission zo ensi zitegedde lwaki oli emabega w'ekintu kino eky'okutta Abaganda. Okitegedde? Mutegedde bulungi. So Baganda lives matter and Ugandans' life matter. Museveni stop the creepy genocide against Baganda. You understand? Yeah. So hope you get me right. So you deleted the video, but unfortunately I used 2 phones. So twana kyogenda kukola. Yicho badde wakitegedde simanyi wadde wakitegedde kati genda weetuge information gyeri already video ebaddeyo era abantu bagenda gisaba ku Facebook bulungi bagenda gisaba ku YouTube bulungi nnyo. Santi eri avudde n'agamba agikutte mwayinza okuzambu yansinga okutegeera nange ntegeera mukulu. Bino byonna twabimanya nti bijja kubeerawo. So Zimbabwe Genesis y'olugero lwaki Museveni video yazikola. So it was Museveni who influenced. It was Museveni, Bazara Busa, Abatalingaya, and Ndadahire, who was a Rwandan army officer in Obote's government, who influenced Obote to attack the Mengo Palace. And Museveni himself, he went there after the attack to observe, to witness, and to inspect the outcomes of his influence of forcing Obote to attack the Mengo Palace, mostly to attack Abaganda. So temuddamu okwekubya mizimu mwe simanyi Obote yalumba olubire Mengo simanyi balugwala stop attacking northerners. It wasn't the northerner who brought that thinking, but that idea. The idea was brought by Museveni, Bazara Busa, the Mutoro man, Abataringaya, I don't know where he comes from, and the other those intruders who entered Uganda illegally. So please, whoever attacking the northerner that they participated in killing Baganda and attacking Mengo Parish, Obote at first he didn't have that idea. He was influenced by Museveni and the other colleagues of Museveni who had a mission against Baganda, and which is taking place right now. Take it from me, spread the information, and get to stop attacking the other Ugandans
It is the Museveni's mission from way back to attack Abaganda and to disorganize Uganda. That is his mission, and he's still promoting that info. And the man who was behind all this, after let Idi Amin Dada become the president of Uganda, after the coup, which overthrown the late Obote, Museveni ran out from Uganda up to Tanzania. He went with his colleague, General Pecos Kutesa. Right now he's a general in the State House. General Pecos Kutesa is a very quiet general, but deadly and dangerous. General Pecos Kutesa, during his activities in the finance army, is among the most dangerous creatures on planet Earth. And please, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, you are accountable for the silence when Baganda are killed in Uganda. Nchidam. This is to inform you, Charles Peter Mayiga, the so-called Katikiro of Uganda, or who called himself the Prime Minister of Uganda. You are accountable for your silence when the lives of Baganda youth, both boys and boys, are killed, massacred, and buried in mass graves, and you are quiet. And this is to inform you that I know that you ever visiting State House, dealing with your Senator Tabasula Chana of Characters, but that man and General Pecos Kutesa, they are the one who were behind the assassination of your elder sister, who was lecturing, or she was a professor at Makerere Main University. So it was General Pecos Kutesa and Museveni and their colleagues who assassinated your elder sister, Professor Nanziri. I don't know whether she was a lecturer or she was I don't know what she was doing at Makerere, but she was a professor. But Pecos Kutesa, Yosef Tabasula, the son of Courageous, those two people, they know, because they are the one behind the assassination of your sister. And these days now you are moving and you're working with Museveni, but you don't know who are there. Who are they? And you are silent. Abana Baganda Babata from Monday up to Friday. Babazika mass graves or cities. Ogeza okugula simanyo gudobi bank byokutunda mataka Buganda. Your brain is settled in selling land, houses. Bane bagenda kubira mu nju ezo. Ettaka lya Buganda litundiddwa. Muliguza abasajja banyampi. Buganda teyetaaga kati bintu byankulu akona yeetaaga kusevinga bulambu Abaganda. Buganda abana Baganda beetaaga change. Bana Uganda beetaaga change. Osirise okujja okuzunga n'opale bono bujaketi mongo gera mu State House kudinga nze ndeewunya musajja gwe simana kingirowoza gy'otegeera. Omusajja natasisitanga omukulu n'ensigala nga mukolera. Ovunaanyizibwa kyenkanyi mu kusirika nga bannayuganda battibwa. Mayiga ovunaanyizibwa kyenkanyi ng'abaana Abaganda abalenzi n'abawala n'abasajja n'abakazi bali mu mass graves batta ng'osirise. Drone ziringa drone zitwala abaana olutwalingawo bupijiti bwatwalanga abaana nezi Volkswagen. Kati batwalira mu drones nga nawe okimanyiiko osirise tovangayo kwogera kujja okuleeta busubu program simetulese pankaza banka y'aba China gye waleese genda okuwola ssente Abaganda, banka ya Salimu Sale. Who doesn't know that? Mayiga banka gye waleese y'aba China ndi mwakoze partnership okutunda amayumba n'ettaka mu Buganda. Ani atamanyi nti oyo mu China CEO wa bank eyo mukozi wa Salimu Sale? Whom are you fooling? I'm coming on Sunday. We shall discuss the matters one-on-one. I'm coming on Sunday. We shall discuss matters one-on-one. Mayiga, stop fooling Baganda. Stop fooling Ugandans. You know it very well that Chinese woman, the CEO of that bank you came with in Mengo to associate with, that bank, the CEO is unemployed, is an employee of Salimu Sale. So that means you are giving out all Uganda titles and all Uganda to Salimu Sale officially. Bane mukaba bakumira takumira mpera tusinkane ngera kumula mu Krencha olwokusatu n'olwokuna. We meet on Friday nga mazo gathering information endala kujanga lwe kinandeta speed naye okay. Njagala mwetegereze nnyo. Okay, njagala mutegereze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, barengera kusaba n'obuwombeefu olwaleero otuzi enkya oyita akakiiko ko
okyaka kikoka kabaloya akali ku pano muwandikire Chief Justice Mr. Winyidolo mumutegeeze nti ku pano ey'abalamuzi balonze kuliko omukyala gwe bayita Lilian Tibatemwa. Lilian Tibatemwa, she's not qualified to be there. Yeah, according to the information which I've gathered. Kubanga mo posting ze kemisana. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the fully elected President of Republic of Uganda. With the due respect, I'm just asking you kindly please sit with all your lawyers who are going to represent you in the new case against Electoral Commission, Yosef Bahaburu, the son of Karechezi, and Electoral Commission boss. Please write to the Chief Justice informing him that Justice Lilian Tibatemwa, she's not supposed to be on that panel. She's unfit. She's corrupt. She's a state agent working on behalf of Janet Kembabas. I'm going to come with the genesis by either on Friday or on Thursday. The genesis. But Mrs. Lilian Tibatemwa, if you know the genesis of the history between you and Janet Kembabas way back at Makerere University and whatever you did with her, please with immediate effect before I expose you, I give you 2 days. Either you leave the panel or I expose you. Kanjagala mukasalemu. Mungambire omukulembeze waffe owa 10 addako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayite baloya bonna okulumeda Lubega Sseggona n'abala 50 bawandikire Chief Justice omwami Winyidolo bamugambe tufunye okwemulugunya nti omukyala gwe bayita Lilian Tibatemwa atudde kakiiko akabalamuzi abagenda okusala omusango ogwo nti tali fit public emwemulugunyamu. Omukyala oyo history we si mulungi nnyo. Omukyala oyo yakolerako Makerere University yakola ne Janet Museveni ngenda bireeta. Ne before nga sinna bireeta omukyala oyo mbadde musaba nga tayagala mu exposing. Kubanze what time mukyala Lilian Tibatemwa please nkusaba ove ku panel ng'obudde bukyali otherwise ngenda ku exposing ne mukama wo Janet mu exposing. Nkuwadde 2 days. Okay, mukama ba 10 pera mwelaba. Nja kudda if possible mayo kunganya information ekwatagana ku location ne Lilian Tibatemwa ngenda kudda by on Thursday. Tomorrow is Wednesday, I'm going to rest. Ngenda kumuzengala biyange. Yeah, ngenda kumuzengala biyange komayo ku Thursday. Inyizo kudda ku Thursday nga kunganyize embozi ya Lilian Tibatemwa ne Olekwech ngenda be exposinga. So may God bless you, stay blessed, stay safe. Mukama bankumbire nenga mutandike nsaba MPs bafe ba RDs ba MPs ba chairman RC5 chairman RC5 mutandike okuwandiika abaana bonna ba missinga tukole profile twagala twala abantu bano mu international criminal court batubulire abantu bafe bali ludda basiga babawamba mukitegedde bulungi bannange mukama abankumbira takumbira mpeera mweraba.